This is on this 27th of October. Okay, Cristian, can you hear me? Yes, I can hear you. Good, wonderful, wonderful. So we are in the 67th session of the Charan Vidhi. Estamos en la sesión 67 del Charan Vidhi. And before we begin, our highest namaskars to the Paramatma, the Absolute One, within each one of you. Please. Y antes de empezar, los más altos namaskar para cada uno, para el Paramatma dentro de cada uno de ustedes. Yeah, please accept our namaskars. Por favor, acepten nuestros namaskars. All right, so we have few Mahatmas here now. Tenemos unos pocos Mahatmas aquí ahora. Oh, we have the central people join now. That is good. Están llegando. All Se right. está uniendo la gente del centro Vesak ahora. Yes. Nuestra cantante Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Huh? So, and then we have, all right, so we begin our satsang. Let us begin. Cecilia, will you want to sing the Trimantra, Cecilia? Cecilia, ¿puedes cantar el Trimantra? Namo Vidragay, Namo Ariham Tanam, Namo Siddhanam, Namo Ayareyanam, Namo Ubhadayanam, Namo Loye Savatahonam. Eso Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalanam Cha Savesim Padaman Havai Mangalam. Oh, Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vidragay. Namo Ariham Tanam. Namo Siddhanam, Namo Ayareyanam, Namo Ubhadayanam, Namo Loye Savatahonam. Eso Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalanam Cha Savesim Padaman Havai Mangalam. Oh, Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh, Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vidragay, Namo Ariham Tanam, Namo Ayareyanam, Namo Ubhadayanam, Namo Savatahonam. Eso Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalanam Cha Savesim Padaman Havai Mangalam. Oh, Namo Bhagavate Vasudevaya.
Namah Shivaya. Jai Sachitanam. Jai Sachitanam. Jai Sachitanam. Wonderful. Thank you. Thank you, my dear. So we begin our 3 mantra with this beautiful surrender, Vidhi. And we now go, Patricia, we have 2 cameras of yours. One, can you see 2 of yours, Tenemos Patricia? dos cámaras de Patricia. Sí, lo que pasa es que no me podía entrar por esto, entré por el teléfono y ahora lo apagué el teléfono. She couldn't go away from the computer, so she went to the phone, and now she turned off the phone. No está apagado, Patri, el teléfono. Okay, let us see. Está- Okay, veamos. one is frozen, so all right. Uno está congelado, dice. Una imagen. All right. Okay, that's better now. All right. Ahora está mejor. Thank you. Well, Jai Sachitanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. All right. Well, let us have the centro group recite the 9 columns, please. Ahora los 9 kalam se los puede recitar el centro Wesak. Ahí vamos, perdón. Querido Dada Bhagwan, dame la infinita fuerza interior para no dañar, ni hacer que alguien dañe, ni instigar a nadie a que dañe al ego de ningún ser ni en lo más mínimo. Dame la infinita fuerza interior para no dañar al ego de ningún ser vivo y para conducir mi habla, mis pensamientos y mis acciones en una manera que sea aceptable para todos. Querido Dada Bhagwan, dame la infinita fuerza interior para no dañar, ni hacer que alguien dañe, ni instigar a nadie a que dañe en lo más mínimo la fundación de ninguna religión. Dame la infinita fuerza interior para no dañar, ni en lo más mínimo, la fundación de ninguna religión y para que yo pueda conducir mi habla, mis pensamientos y mi acción en una manera que sea aceptable para todos. Querido Dada Bhagavan, dame la infinita fuerza interior para no criticar, ofender o insultar a ningún monje, monja, sacerdote o líder religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, dame la infinita fuerza interior para no tener aversión u odio hacia ningún ser. Dame fuerza para no dar lugar a que nadie odie, ni para instigar a alguien a que odie a ningún ser ni en lo más mínimo. Querido Dada Bhagwan, dame la infinita fuerza interior para no hablar de una manera dañina o dura hacia ningún ser vivo, ni en lo más mínimo, ni hacer que alguien lo haga, ni instigar a alguien a que lo haga. Si alguien hablara de una manera dañina o dura, dame por favor la fuerza interior para responder de una manera suave y amable. Querido Dada Bhagavan, dame la infinita fuerza interior para no tener, ni causar, ni instigar a nadie a tener ningún deseo sexual, sentimiento o gesto hacia ningún ser vivo, sea varón, hembra o neutro. Dame la suprema fuerza para permanecer libre de los deseos sexuales para siempre. Querido Dada Bhagwan, dame la infinita fuerza interior para controlar mi excesiva tentación hacia la comida. Dame fuerza para tomar una comida bien equilibrada y completa. Querido Dada Bhagwan, dame la infinita fuerza interior para no criticar, ni ofender, ni insultar a ningún ser, esté presente o no, vivo o muerto, ni a causar que alguien lo haga, ni a instigar a que alguien lo haga. Querido Dada Bhagavan, dame la infinita fuerza interior para convertirme en un instrumento en el sendero de la realización del ser en el mundo. Jai Jai Sachitanand.
Jai Sachidanand, huh? Jai Sachidanand. Beautiful. Well, let us have this, really look at this Akram Vignan Tenerife and see who is Ahora over Akram there. Vignan Tenerife y ven quién está ahí. And can we see only one person? Can you move on this side a little bit so we can see all of you? Puedes Now we see, yeah. ponerte un poquito para que los veamos a todos. Okay, right. Now we see Yaya and her friend. Yaya needs to come. All right. Yeah, we need to hear you. We see Dada. Necesitamos oírte. Vemos a Dada. Yeah, both of you need to come a little bit in the middle in front of the camera. Just move a ¿Se little pueden bit. to your colocar un poquito más al centro de la cámara, por favor, Yaya? yeah, you're fine. Yeah, right. Okay. There. That's good. That's good. Yes. Okay. All right, my dear. Let us have you sing the Dada Bhagwan Nasim Jajekar Ho for 3 minutes, huh? 3-4 minutes. Vamos a cantar el Dada Bhagavana sin Yeye y cargo por 3 minutos, por favor. So Yaya sings one line and her friend sings follows, you see? So you teach her how to sing it. Dada Bhagavana Asdina Jekar Ho. Ella no sabe porque ha venido poco. She doesn't know, so she's going to follow her. That, Yaya. Okay. Follow you. Bhagavana Asdina Jekar Ho. Dada 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 Bhagavana Dada Bhagavana Asdina Jekar Ho. Thank you. Thank you, my dear. Thank you. Jai Sach. Now let us see if her friend can sing a line or two. Can her friend, what is her name? Que si las amigas o la amiga pueden cantar una línea o dos, por favor.
Yes. Very good, you see. Muy bien, muy bien. This is the direct connection to the Lord within you. Esta es la conexión con el Señor dentro de ustedes. Yeah. There is no one but you and your Lord. That is all, you see. No hay nadie más que tú y tu Señor, eso es todo. And when there is such a direct connection, it brings beautiful results. Y cuando hay una conexión tan directa, genera hermosos resultados. The one inside you knows everything that is going on. And so, aquel que está dentro de ustedes sabe todo lo que está ocurriendo, y entonces... Yeah. And so you are saying, my Lord, infinite, glorious, glorious namaskar, glorious exaltation, glorious glory to you, está my diciendo, Lord. Señor, infinitas glorias, namaskar, creo que así. Saying, Jai Jaikar Ho, there is nothing higher than you, my Lord. That is what you are saying, you see. No hay nada más alto que tú, mi Señor, eso es lo que estás diciendo. There is nothing in this universe that I know that can come anywhere near you. This is how beautiful and how magnificent you are. No hay nada en este universo que yo conozco que sea tan alto como tú. Así es lo lindo, lo hermoso y lo impresionante que tú eres. And my Lord, I have found you. I know that you are within me only. You are not anywhere else. I can connect with you whenever I want to. See? Señor, te he encontrado, sé que estás dentro de mí, me puedo conectar contigo cada vez que yo quiera. Yeah. And it, within 8 minutes of this singing, the Lord inside... En 8 minutos de este cantar, the Lord inside begins blessing you, you see. Yes, el Señor dentro de ti comienza a bendecirte, tú ves. And when you receive the blessings of the Lord within you, you don't need anyone else's blessings in this world, you see. Y cuando tú recibes las bendiciones del Dios que está dentro de ti, tú no necesitas las bendiciones de nadie más en este mundo. If you are walking in the streets of Tenerife and you see an old, very old and weak lady who needs help. Si vas caminando por las calles de Tenerife y ves una viejita muy viejita que necesita ayuda, and you help her, just you help her a little bit, and when she blesses you, the real blessings are coming from the Lord inside her. This poor lady has nothing, but her blessings are coming from this Lord inside her, you see. Las bendiciones que ella te da después de haberla ayudado vienen del Señor dentro de ella. Esta señora no tiene nada más que las bendiciones que vienen del Señor dentro de ella. When you help anyone in this world, when they are not expecting anything and you are just helping and you don't want anything in return, that person's Lord inside is pleased, you see. This Dada Bhagwan inside that person.
Cuando tú ayudas a una persona en este mundo, a una persona que no espera nada, que no está esperando nada, y tú le ayudas sin esperar nada a cambio, las bendiciones que vienen de esa persona vienen de Dada Bhagavan, desde el Señor dentro de ella. And this is how the blessings are conveyed. You see, this you may not receive anything that you in this life, but it comes. You see, it becomes to you naturally. Just helping someone makes you feel good, and that is the blessings coming from the Lord of within that person. You see. Y así es como van funcionando las bendiciones en la vida. Puedes no recibir otras cosas, pero son las bendiciones en la vida. Cuando tú ayudas a alguien y te sientes bien por haberlo ayudado, esas son las bendiciones que vienen hacia ti en la vida. Every human being's value is because of this presence of the Lord within him, you see. When that Cada Lord, ser humano es valioso por la presencia de este Dios dentro de él. And when that Lord leaves that person, then the other people in this world, the family members, etc., will either bury the body or burn it, you know. Y cuando ese Dios se va del cuerpo, a aquellas otras personas que están acá, las familias o los parientes, queman o entierran ese cuerpo. That is why our Gnani Purush Dadashri teaches us. Por eso es que nuestro Dada Purush Dadashri nos enseña. In any small meetings even, he will say, connect with the Dada Bhagavan in the other person, connect with the Lord in the other person by singing Dada Bhagavan na asim jai jaikar ho, you see. Por eso que nuestro Gnani Purush nos dice en cada una de las pequeñas reuniones que tenemos, que nos conectemos con el Dios que está en la otra persona, y la forma es cantando Dada Bhagavan na asim jai jaikar ho. Karho, you see, and somebody, he will meet somebody and that lady will say, I don't know how to sing. Dada will come in front of her and will say, no, yes, you can sing slowly. Read these words and sing. You're not singing about anyone else. You're singing about your own self. You're going like this. Dada Bhagavan na asim jai jaikar ho. Yeah. Puedes reunirte con alguna señora, con alguna mujer o con alguna persona que te dice, no sé cómo cantar, no me sé la canción, pero muy despacito puedes ir repitiendo Dada Bhagavan Asime Jai Jai Cargo, y estás cantando al Dios que está dentro de ti. Grace, we would like for Grace to sing a little bit of the Dada Bhagavan Asime Jai Jaikar ho. Grace? Me gustaría que Grace cantara Dada Bhagavan Asime Jai Jai Cargo. 3 minutes. 3 minutos, por favor. Dada Bhagavan Asima Jai Jai Cargo. Dada Bhagavan Asima Jai Jai Cargo. Dada Bhagavan Inai 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 Asima
asima shei cargo. Tata Bhagavan 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 asima shei cargo. Beautiful. Thank you, my dear Grace. Thank you. Jai Sachidananda Vishuddhatma Bhagavan. We have Damien sing now. Damien? Ahora le vamos a pedir a Damien que cante, por favor. Ima Jai Jaikar Ho Dada Bhagavanana Asima Jai Jaikar Ho Dada Bhagavanana Asima Jai Jaikar Ho Dada Bhagavanana Asima Jai Jaikar Ho Dada Bhagavana 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 Asima Jai Jaikar Ho. ¿Sigo? Thank you. Okay. Thank you. All right. Very good. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Wonderful. All right. So, this is the connection, see. You know, Esta es la conexión. this is the connection. It begins, the real connection begins having met the Gnani. The Gnani. La real conexión comienza habiendo conocido o encontrándose con el Gnani. The Gnani connects you with the Dada Bhagavan within. You see? The Gnani. His role is to make the connection. You see? El rol del Gnani es hacer la conexión entre ustedes y Dada Bhagavan dentro de ustedes. Ese es el rol del Gnani. This connection is solid. It can never be broken. Once the connection has been made, it continues until one gets completely liberated from this world. Esta conexión nunca se puede terminar. Una vez que está hecha, nunca acaba. Siempre termina hasta que la persona está totalmente liberada. Yeah. And so whenever you have a little time, come back to the Dada Bhagavan within you. Cada vez que tengan un tiempito, siempre vuelvan al Dada Bhagavan dentro de ustedes. Don't go to bed
as a yaya or as a Cristian or as a Patricia. Don't go to bed as No se vayan a la cama como un yaya, como un cristiano, como una patricia. go to bed connecting with the Dada Bhagwan within you, you see. Váyanse a la cama conectando con el Bhagavan dentro de ustedes. You know, you can say, oh, Dada, it has been a big day, but now, before I close my eyes, be with me, my Lord, you see. Pueden And, decir, Dada, ha sido un tremendo día, pero antes de cerrar los ojos, ven y está conmigo. you know, you can, and there's so many ways you can be with the Lord. You see, Con so, tantas maneras podemos estar con el Señor. you know, but this is one very simple way. This is one very simple way. Dada Bhagwan na asim jai jaikar. Pero esta es una forma muy simple. Dada Bhagavan Asim Jai Jaikar. You know, you can tell the Lord within you that now I have 5 to 10 minutes for you. Le pueden decir al Señor dentro de ustedes, tengo 5 o 10 minutos para ti ahora. Let me sing your praise now, you see. Déjame cantar tus oraciones ahora. Let me see, just 1 minute, I'll be right with you. En un minuto voy a estar de vuelta con ustedes. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So this is a very simple way to connect. Of course, there are so many ways. The connection has been made, and this is one very proactive way of connecting. Esta es una forma muy simple de conectarse. Hay muchas formas de conectarse, pero la conexión ya está hecha y esta es una forma muy proactiva de conectarse. It is called bhakti, but worship of the self. Bhakti of the self. Esto se llama el bhakti del ser, el bhakti o la alabanza del ser. Yeah, once you have had the darshan, una vez que has tenido el darshan of the invisible one, okay, de aquel invisible, begins this bhakti, you see. Comienza este bhakti, ustedes ven. The invisible, as you all know, invisible is the one inside. Invisible is the one inside, the amurta. Como todos ustedes saben, el invisible es aquel que está dentro, el amorta. And visible is the murta that we see here. Morta que lo vemos acá. Murta, we see here in this, the 12 of us, we see the murta. Murta in Cristian, in Shuddha, this murta, the visible in the group. El visible que nosotros vemos es el morta, el cada uno de nosotros, Cristian, Shuddha, en el grupo de Tenerife. But in all of us, the amurta has opened up. It's Pero like cada uno de nosotros el amorta se ha abierto. And in our Dada Bhagwan, in our Gnani Purush Dadashri, and in our current living Gnani Pujadipak Bhai, the invisible one has opened up to a very great extent, you see. Amurta has opened up. Dada Bhagavan, nuestro Dari Purush, nuestro querido Deepak Bhai, el Amurta se ha abierto de una forma muy grande, muy amplia. And that word is called manifestation, or it's the manifest, you see. Y eso se denomina manifestación, está manifestado. So you see, so you have the murt and you have the amurta. Now, wherever you have the murt, amurt, the murt. Así que tienen el amort y el mort. You see, when there is a combination of the two, cuando hay una combinación de los dos, where that is where murt is means a living God. You see, a living God.
Entonces, cuando el Amorta Mort quiere decir un Dios viviente. Yeah, Murta Murt. You know, the past Murta Murt are Lord Jesus, Lord Mahavir, Los Lord Morta Krishna, Mort pasados son el Señor Jesús, el Señor Mahavir, el Señor Lord Krishna. Krishna. You see all of these human beings that have become gods and are being worshipped as gods. They had the physical form and then the invisible was somehow becoming manifest in a body. Son todos aquellos que tenían la forma física y de alguna manera lo invisible se manifestó en la forma física. In a body, you see. Whereas, like, you know, like if you go around in your country and you look out the window, you see all these masses of humanity, people, human beings, and the amurta, the invisible within them has not woken up, has not. Y si ustedes van por su país, recorriendo su país y ven a las masas de gente, la gran cantidad de gente, y ven que el amorta, el invisible, no se ha manifestado, no ha despertado en ellos. It's dormant, it's sleeping. Why? Because durmiendo. That very same person has no awareness that this amazingly beautiful presence is inside. You see, this lady in the middle. La persona no se da cuenta. No sabe que esta hermosa y maravillosa presencia está dentro de ellos. Whereas this lady in blue here, that we see in the middle, esta señora azul que vemos aquí en el medio, she is getting increasingly aware of this presence, the amurta inside, you see, the invisible inside. Está incrementando su conciencia de la amorta, de la presencia dentro de ella. The value is of the invisible. The real value is of the invisible, because the visible really doesn't belong to us. El real valor está en el invisible, en lo invisible, porque el visible en realidad no nos pertenece a nosotros. The visible is the structure of the temple. You see, the temple or the church, you know, it may be a very magnificent church, very huge, beautiful church, but the value is what's lying inside, you see. When you go inside and you go into the deepest parts of it, and somewhere in there, you get the darshan, you get to see it, you see. Porque el visible es parte de la estructura del templo, es por la forma del templo. Por muy maravillosa que sea la estructura del templo, el real valor no está ahí, el real valor está en lo que está en el invisible. Es ahí en el invisible donde uno en alguna parte obtiene el darshan. Yeah, you see. And we all have had the right darshan. This is very interesting. There is this November Dadavani magazine is coming up for all of us. Esto es muy interesante porque hemos tenido todos el correcto darshan. Este noviembre el Dadavani de el Gnani va a ser muy interesante. It is in fact twice the size of the regular Dadavani that we get. Very special Dadavani, 35 pages. It's almost like a little book. Es el doble del Dadavani que generalmente obtenemos, tiene casi 35 páginas, es un Dadavani muy especial de este noviembre, es casi un libro. Where our Gnani Puja Deepak Bhai has given us the most magnificent gift of every beautiful connection, so that as you read it, you will begin to understand this word, darshan. Donde el Gnani Deepak Bhai nos ha dado este maravilloso regalo donde vamos a empezar a entender lo que significa la palabra darshan. Darshan, in simple terms, means to see, you see, just to see, but really, darshan means, that is, you know, in India they say, I'm having your darshan, I see you, but that is not
what darshan is all about, you see? En términos simples, darshan significa solamente ver. En India te dicen yo te veo, darshan. Pero darshan no es solo eso, es mucho más que eso. The darshan really means, the darshan connection really is, it's a very beautiful thing. Let me just kind of share with you, because I was so amazed when I got this, when I first saw this. El darshan, la conexión del darshan es algo muy hermoso. Simplemente déjenme compartirlo con ustedes, porque yo cuando me di cuenta lo que era. And Dadashri says, when is it that you can say you have done the darshan, doing the darshan? He said, doing the darshan means what? Y Dadashri dice, ¿cuándo tú puedes decir que has hecho el darshan? ¿Cuándo tú puedes decir que has entendido el darshan? Te voy a decir lo que es el darshan. Yeah, you see. When you meet, say you meet a Gnani and you look at him and he says, you see our Gnani, you see. But you just see him. Cuando tú conoces un Gnani, cuando tú te enfrentas a un Gnani, cuando tú lo ves realmente. You see the visible Gnani, but we're talking about the darshan of the Gnani. What does it mean to have the darshan of the Gnani? Tú ves al Gnani visible, pero no estamos hablando del Gnani visible, estamos hablando del darshan del Gnani, de lo invisible. You see, means you get to spend maybe a couple of minutes. We're talking about somebody meeting the Gnani for the first time. You see, he doesn't know anything about the Gnani, but he just happens. Puede que te tome un par de minutos, porque estamos hablando de alguien que no conoce al Gnani, que no sabe nada del Gnani. You see, but by spending just a few minutes with the Gnani, you listen to a few sentences of his, and this person begins to realize that what this human being, what this person is saying is absolutely correct. Whatever he's saying is, whatever he's saying, maybe one or two sentences are so beautiful. You see, they are correct. And so, pero a los 2 minutos tú te das cuenta con 2 frases que lo que está diciendo esta persona está absolutamente correcto, que es tan hermoso y es la verdad. You see, and that is the beginning. You see, that is the beginning of darshan. This is what is called darshan. The man este es el principio del darshan. Esto es lo que se denomina darshan. He may go away, but those 2 or 3 sentences, they have connected, they have touched this human being inside. He has never... Él se puede ir, pero estas 2 frases han tocado, han conectado a este ser humano dentro de él. You see, so this is the beginning of darshan, and my friends, you and I have received we have received everything from our Gnani, our Dada. Y ustedes, amigos, han recibido todo del Dada, de Gnani. But even then, we now begin to understand that with every satsang, with every little time that we spend with our Gnani, with our Dada, and with our current Gnani, Deepak Bhai, everything that is being shared is increasing this darshan only, you see. Because we are receiving it and we are saying, yes, right, correct. Pero ahora entendemos que cada satsang, que cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos ahí, vamos recibiendo más y más, y cada vez vamos diciendo esto está correcto. And see, and it keeps growing day by day, turning us, taking us into the exact vision of who I really am, you see, who am I, you see.
Y va creciendo día a día y nos va llevando exactamente a la correcta visión de quién soy yo en realidad. See? And, you know, this morning there was a very beautiful question from somebody who was just simply asking, and, you know, it was a question Y esta about... mañana una pregunta muy hermosa de alguien que estaba simplemente preguntando. It was from the Charan Vidhi. This person was asking, may your Charan, may your Charan or feet impressions remain permanently in my heart. You see? Esta persona estaba preguntando si las impresiones del Charan Vidhi o estas impresiones podían quedarse siempre en su corazón. May your lotus feet impressions, you see, remain in my heart. De loto pueden quedarse, permanecer en mi corazón. Yeah, it is at the end of our real relative Charan Vidhi, you know. You know, it is one of the last paragraph. May they take a permanent place within my Al final heart. de nuestro Charan Vidhi, en el último párrafo, si pueden estar siempre puestas en mi corazón. You know, and so and both are applicable. May your feet remain in my heart, or that is also called Charan means feet, and Charan también significa feed, like food. Like feet, yes, like our feet, our. Okay, feet, okay. Es decir, yeah, a nuestros pies. Yeah, and it also Charan is also related to Charya, means prevailing. También tiene que ver con Chara, que significa sostener o permanecer. Yeah, Charya, prevailing conduct. So in other words, where you are conducting yourself, my Lord, where you are conducting yourself, my Lord, let that location be mine in my heart too, where you are dwelling, where ¿Qué you quiere are decir? Donde tú estás conduciendo tu camino, mi Señor, donde tú estás conduciendo tu atención, que sea esa locación mi corazón. Yeah, where you are dwelling and conducting, let that be in my heart. See? So, a donde sea que tú vayas yendo, deja que eso sea mi corazón. Yeah, so it's a very beautiful. So in other words, both at the highest level, the Gnani is in the self only, and esto es muy hermoso porque en el nivel más alto el Gnani está solamente en el ser. And then the feet of the Gnani, as the feet of the Gnani, the big toe of the Gnani, the toe of the Gnani. If this is the foot, los pies del Gnani, el gran pulgar del Gnani. The toe of the Gnani is the location which dissolves a human being's ego, you see. It dissolves. Es la locación que disuelve el ego de un ser humano. You see. And this is our Gnani Purush Dadashri says that. Y nuestro Gnani Purush Dadashri dice. He says, bow down to the one, touch your forehead at the feet of the one whose ego will never increase. Ve al dedo y toca con tu frente el dedo de aquel cuyo ego nunca se va a incrementar, nunca va a crecer. Such a human being is very rare, because if you touch any human being's feet, another person's feet, his ego will rise from inside, you see. Whereas ese ser humano es algo muy extraño, muy raro de conseguir, porque si tú tocas los pies de otro ser humano, lo que va a ocurrir es que su ego va a crecer, se va a incrementar. Whereas the Gnani is the only one who, when you touch his foot,
or his feet, there is nothing happens inside. His ego doesn't rise because there is no ego. He's been disconnected from all of this, you see. El Gnani es el único aquel a quien tú tocas sus pies y su ego no crece, no se incrementa porque no hay ego ahí. There, surrender everything. If you meet such a one, surrender everything. You see, then your si work will encuentras a alguien así, entrega todo, ríndete a todo. And he says, if you can find one human being in this world who has no kashais, in other words, there is zero anger, zero pride, zero deceit, zero greed. If you can find one human being, okay. Si tú encuentras un ser humano sin kashai, sin ego, sin rabia, sin decepción dentro de él, upon meeting such a one and upon putting your head at his feet, all your sins of infinite lifetimes get destroyed. They get destroyed. Si encuentras una persona así y colocas tu frente en su pulgar, todos tus pecados de esta y otras vidas se disuelven. Amazing, amazing. Impresionante. Lifetimes. Things that you and I, my friend, have never heard of ever before in our life, you see. Cosas que nosotros, amigos, nunca hemos escuchado nunca antes en nuestra vida. We have struggled with sin and sin effects, hurting others, getting hurt, and the cycle of pain continues, Luchamos con los pecados, con la lucha, con unos, con los otros, y el dolor continúa. Yeah. But so I'm just giving you a very brief, just read very briefly from one page of this Dadavani. But I have shared with un pequeño resumen de una página del Dadavani. I have shared with your translators, and you will be getting it in a few days. You see? Pero los he compartido con sus traductores y los van a tener en algunos días. In fact, for those of you who read English, I will give it to you. It is very important to read it in advance because the main. Para aquellos que lo leen en inglés es muy importante leerlo en avanzado porque. Because we have very little time before the Janma Jayanti celebration starts, you see. Porque tenemos muy poco tiempo antes de que la celebración del Janma Jayanti comience. Yeah. Cristian. Sí. Luz has a question. No es una pregunta, que nosotros ya lo hemos recibido hoy, traducido por Wilhelm, y ya lo hemos empezado a leer. Okay, Luz Maria tells that they already have received it today, translated by Wilhelm, and they have already started reading it. Oh, this is in their studying, that has been translated in which language? In Spanish, I believe. Yes, oh. And Spanish? They have already received it in Spanish, yes. Oh, fantastic. Fantastic. I didn't know that. Okay. Wonderful. Fantástico, yo no sabía eso, maravilloso. Oh, yeah. Because, is that the one in November? ¿Es del de noviembre? Yes. Oh. They say yes, that's the November one. Una traducción rápida y la estamos corrigiendo y bueno, pero ya lo compartimos. They made a very speed translation and they are correcting itself, but correcting it. Oh, I see. Okay. Because it is just, because the English one just got shared today and it will not be shared before November, you see. So they must have a rough... Él dice que el que estaba en inglés fue compartido hoy día y que no va a ser compartido hasta noviembre, así que ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Okay, well, this is fine. You know, and the corrected versions will come, but doesn't matter. This is it. If you've got it,
and it is available in Spanish. This is very good. Read it, and you will begin to understand the beauty of this whole theme of darshan, because Dice que este es y que síganlo leyendo, que van a haber correcciones de todas maneras, pero por favor váyanlo leyendo, y esto tiene que ver con que de qué se trata el darshan. So, is this, this is fine. If you have received it, that's good. Está maravilloso, si lo han recibido, esto es bueno. Because I happened to share the English version with some of you in advance today, Porque yo compartí la versión en inglés en avanzado con algunos de ustedes. So this is good, it is work with it. Muy bueno. So you will have it from both ways. Those who are reading English, they will have it in English, and those who cannot read English, you have the Spanish version too. Así que vayan haciéndolo ya, van a tener los que leen en inglés las dos versiones, la en castellano y la en inglés, y los que no leen obviamente solo la en castellano. Okay, wonderful. All right, so let us take a little break, 10 minutes break, and then we come back. Shall Vamos we a tener un break de 10 minutos y ahí volvemos. Okay. Jai Sachidanand. We'll be back. Yeah. Cristian, están diciendo por aquí que eres un buenísimo traductor, que nos encanta escucharte. Gracias. Gracias. De nada. ¿Cómo está el clima? Por allá los veo más abrigados que las veces anteriores. Un poquito, sí. Aquí no hemos ido del invierno todavía. ¿No? ¿Dónde vive? En Chile. En Chile. Y en Argentina tampoco. Tampoco. Con el fresco, ¿sí? Sí, con el frío. Sí. En India está haciendo calor igual, ¿no? Sí, 28, 30 grados. Lo que pasa es que por la mañana hace un poco de fresco, y por la tarde también. ¿Ya tienen la maleta? ¿Ya han puesto alguna cosita en la maleta? Lo he pensado, todavía no. Voy a tratar de reponerme un poco más y empezar a hacerlo. Bueno, poco a poco. Sí. Igual estoy con toda una batería ahora de inyecciones y medicación y con faja y todo eso para poder viajar. Bien. Nada, seguro que Somos varios. Sí. Llevar ropita, bueno, tú sí sabes, ropita larga y cómoda, y unos zapatos que te puedas descalzar fácil. En las casas allá hay que quitarse los zapatos y para entrar en el templo también. Entonces algo que te puedas estar quitando fácil. Ya, una pregunta. Lo que vos te sacás de zapatitos o de chinelas, lo que lleves, en una bolsita de tela, ¿lo podés poner dentro de tu mochila? Sí, claro. Bien. Sí, bueno, sí. Bárbaro. Si tienes alguna duda de alguna cosa, me lo dices. Ahora, yo suelo llevar un cojincito, un cojín finito para la silla de allá, porque las sillas son plásticas y a veces te estás un poco incómoda. O sea, un almohadoncito, ¿decís? Sí, un almohadoncito. Bárbaro. Como un cojín o algo para la silla sería bueno. Y si también llevarte una toalla o dos, porque a veces es mejor llevarte una toalla, no sé si a veces hay o no. Las otras veces hemos llevado toalla, porque cuando vamos al apartamento está sin mucha ropa. Sí, no, igual por lo menos un grupo grande, de los que vamos ahora el sábado, vamos a hotel. Vale.
Si vas al hotel ya es diferente, claro, si vas al hotel Claro, es diferente. claro. No, yo decía porque nosotros estamos, digamos que estamos todo el día hasta la noche sin mandar. Por eso lo preguntaba, a ver, viste, para poder llevar cositas, auxilios que uno necesite, digamos, llevar en la mochila, ¿no? Claro, claro que sí. Y están disponibles la tienda nuestra, que si se quieren ir a descansar al mediodía o lo que sea, que vamos a estar allí, o sea que nos vemos para lo que sea y cualquier cosa que necesiten. No, bárbaro, bárbaro. Igual voy provista, me van a parar en todas las aduanas, porque llevo una faja que tiene ballenas de acero. Claro. Sí, sí, de acero, pero no te la puedes poner en el avión. Sí, en el avión sí. Pero para no pasar los controles y te tenga que estar quitándotela y poniéndotela. Es que la tengo que tener puesta las 24 horas, me dijo. Ah, vale, ok. Ah, pues vale. Y también para viajar en el avión, ¿viste? Vale. Lleva el informe médico, sí, te viene muy bien. Y aquellas personas que sufran de las piernas, si se pueden comprar unas medias de descanso. Ya compramos. Ah, estupendo, porque son muchas horas y las medias de descanso te ayudan mucho. Sí, ya compramos, todas llevamos medias de descanso, sí, sí, sí. Pensaba yo en eso que vos me decís, Yaya, de llevar, de tener en mano un certificado médico, como que necesito llevar esa faja en mi cintura, ¿no? Sí, correcto, sí. Sería conveniente para pasar la aduana y bueno, igual te pasan para una habitación y te registran y tú le llevas el certificado médico en la mano y le dices que es cuestión de tu salud. Claro, sí porque no es una lumbosatalgia, tampoco es nada, no es una enfermedad, digamos, simplemente es en estos momentos que necesito eso, ¿no? Ya, sí, sí. Mira, ya hay unas fajas de imanes. Las terapias de imanes son buenísimas y allá son muy baratas. Hay una faja completa que es como un chaleco de imanes para la espalda. Te van a venir genial. Eso me lo compro ni bien llego. Mira, te va a venir genial. Te lo tienes que decir a Dayal, que te la vayan cargando, porque eso tarda 2 o 3 días en cogerla. Si quieres, le digo a Dayal que te prepare una. Ay, dale, ya, te reagradezco. Sí, sí, sí. Una que sea entera, si vos decís que esa es la mejor, esa. Yo me traje una y es muy buena. Dale, dale. Sí, 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 sí. Encargámela nomás. Allá también tengo un hospital con doctores, con todo lo que sea tratamientos ayurveda. Te puedes ir al hospital y te van a ayudar mucho. Y si te pudieras traer unos imanes que son grandes, son bastante enormes, para ponerlos en las piernas, que te llega a todo el cuerpo, son fantásticos. ¿Eso te lo dejan pasar después, de vuelta? Mira, yo le traje a mi suegra y envuelto en la ropa, pasó. Buenísimo, entonces voy a comprar. Sí, sí, todo eso voy a comprar. Pues mira, eso la verdad que para la salud viene muy bien. Mi suegra se lo traje, eso está fantástico. Sí. Aparte, viste, como yo trabajo sobre el cuerpo, digamos, de los demás, a través de lo que hago, me viene bárbaro todo lo que esté protegida y digamos, atendida en eso, ¿no? Sí. Allá trabajan mucho con los imanes, ya verás que tú tienes el WhatsApp de Dayal, yo te paso el WhatsApp de Dayal para que te pongas en contacto con él y le vayas diciendo lo que tú tienes para que él te vaya encargando las cosas y las puedas tener disponibles para traértelas. Buenísimo, pásamelo, Yaya, y escúchame, y le puedo hablar así en español, por supuesto, ¿no? Y Dayal vive la mitad del año en Tenerife y la otra mitad en India. Ah, buenísimo, porque inglés, no. No, él debe entender
entender, que habla muy bien español, te va a entender perfectamente. Ah, bueno, pasame, genial. Mil gracias, mil gracias. Agítalo. De nada, si estuvieran aquí les invitaba a un té, pero están un poco lejos. No importa, es un té virtual y lo sentimos igual. Esta gran familia se siente más allá de vernos, de hablarnos. Vayan preparando el paladar para los té chai maravillosos que hacen allá en India, que son ligeramente picantes, pero te lleva, no sé, te despierta, te va despertando. Qué bueno, qué bueno. Y que ganas Está de todo estar ahí. bendecido. Sí. Llegaron los test. Gracias. La salud. Es impresionante Salud. la sensibilidad que tengo estos días, es increíble. Hoy somos varios. Uf, cada 2 por 3 estoy lagrimeando y siento tanta dicha que me desborda. Y es para estar saltando todo el tiempo. Yo me siento igual. Tengo ganas como de saltar como si fuera una niña pequeña, chica. Digo, uy, Sí. como, es una Es verdad. No, a mí no me pasa eso. ¿Qué te pasa, Cristian? No, yo estoy con un cagazo y me van a perdonar la palabra del terror. Me pudiera bajar del viaje, me bajo. Te lo digo al tiro. ¡No! Y sí, yo digo, la honradez a estas alturas de la vida. Ya, pero Cristian, nada, tienes que estar tranquilo. ¿Qué es lo que te asusta? ¿El avión? El avión me mata, la salud me mata, estoy con todo, estoy embalando para irme de la casa, no, tengo todos los áreas de avance. Separado, que tú sabes que tú eres alma pura y estás ahí dejando todo eso atrás ya. Confía en ti mismo. Sí, vamos. Cris, A mí lo que me, te tenés que mudar. Nos estamos separando, sí. Oh. Okay, shall we continue? Okay. All right, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand, Patricia. Okay. All right, so we continue now with the Charan Vidhi, and we take, I will share the Charan Vidhi sentence, so we proceed with the Charan Vidhi. Okay. Which sentence should I? I will, where we stopped last time. Can you see it now? Can you? Yes, it's clear. Okay, it is this one here. It's the second sentence here. So, go ahead. Perdón, habíamos terminado con la segunda frase en el último satsang. Creo que ya nos tocaba empezar con la tercera. In the last satsang, we start with the second phrase, and we have to get the third, says Sandra. Yes. Okay. All right. So, I would like for you to read this paragraph, Cristian. Just read it once, not 3 times, this whole one. Okay. Vamos a leer el párrafo. Oh completamente desapegada alma pura, tú eres tan radiante como el sol y tan refrescante como la luna. Entre todos los deseos mundanos, yo permanezco como alma pura totalmente desapegada. Me encuentro absolutamente separada de todas las acciones de la mente, del habla y del cuerpo. Soy el conocedor de todos los hábitos de la mente, del habla y del cuerpo y de toda su naturaleza.
y soy el conocedor de la naturaleza de mi propia alma. Yo estoy completamente separado de la mente, del habla y del cuerpo. Yo soy el conocedor y el observador, completamente separado de todas las circunstancias groseras y sutiles, y en todas ellas soy alma pura, llena de dicha infinita. El que tiene que comer, come, y yo, el observador que no come, soy el conocedor de ello. Todas las frases de la vida acontecen de una manera natural y sin que sean provocadas por ningún creador. Todo está gobernado por una energía de evidencias científico-circunstanciales. No leo porque no tengo... can you move a little bit? Perdón. Todas las fases de la vida acontecen de una manera natural sin que sean provocadas por ningún creador. Todo está gobernado por una energía precisa e imparcial, en forma de evidencias científicos. Very good. Now, so she's saying that we had done the first sentence. We haven't done the second. The first, the second, and we are going to the third. Third. Okay. Sandra, habíamos hecho la primera y la segunda, y vamos a la tercera, ¿cierto? Sí. Sí. So this one here. Yeah. Okay. So let's go into this one. Would not let me. Okay. So this one here, it is about the. It is about the joint sangi kriyas. You see, let me just first get the sentence in first sentence, second sentence. It is this sentence, right? Can you share the screen, because I don't see it. I see. Okay, let me share it again. Can you point out to me the sentence in Spanish that we need to proceed with? Okay. First, second, this. This one. This. The next one. The next one. Soy el conocedor. That one. That one. The next one. Okay. This one. Yeah, this one. Okay. This one. All right. And let me just stop share. This one here. Man vacchan kayaani tamaam sangi kriyaothi hu taddan asangaj chhu. You see? Man vacchan kayaani. You see this sangha, like sang means company. Sang significa compañía. Company, like satsang. You see, the company of the eternal, right? And we say como el satsang, la compañía del eterno. Company. So sang is company, and kriya means activities. You see, activities. Excuse me, Shuddha. Kriya is the next sentence in Gujarati. Creo que es las. Okay. Sorry. I think it is mana, vacchan, is. Okay. All right. I will. Let me go back there again. All right. Okay. Thank you, Fabiana. Let's see here. Yeah, this is the sentence. See, the first sentence is Surya Samante. In English would be, I am the knower of all habits of the mind, speech, and body. So no, we need to be really before that. We need to be in this sentence here. No.
No, in Spanish, we were okay. I am the knower of every habits of mind, speech, and body. No, but we need to do the one before that. We haven't done before that. Last week we did, the last session we didn't do this sentence. That's what I'm saying. The one before we didn't do. So it is this one. So which one is that? It is the sangi kriya, the joint activities of the mind, speech, and body. That's the one we need to do. Okay? Okay. Yeah. All right? So it would be, I am absolutely separated of all the actions of the mind, speak, and body. Claro, eso es lo que él dice. Yeah, right. But okay, that's the one you have now selected. Yeah. Yes, and this one is, that's this one. Man vachan kayaani tamaam sangi kriyaothi, you see. So it is not a chhu. It's a, so now sang means company and asanga means unassociated. Sang es compañía y asang significa inasociado o no asociado. Not in company, you see. I'm not in that company. No en compañía. A sang, you no see. En esa compañía. There's a crowd out, you know, there is a crowd of people and, you know, you are separate from that crowd. Un montón de gente afuera, pero tú estás separado del grupo de gente. And so then somebody will ask you, are you part of that group? And you'll say, no, I'm not in their company. I'm not in that company. I'm not associated with them. You see, I am not in that. Por ejemplo, alguien te viene y te pregunta, ¿tú eres parte de ese grupo de gente? Y tú vas a decir, no, yo no estoy en la compañía de esas personas. Yo no estoy con ellos, no estoy asociado a ellos. So man, vachan, kaya, you all know, that's mind, speech, and body. Mana, mind. Vachan is speech, you see, and kaya is body. Mana, cuerpo. Vacchan es el habla y kayaani es el cuerpo. Kaya means body. Kaya is body. Kaya significa cuerpo. Vachan, vani. Vachan means speech and man is mind. So, you see, now, in whatever... Mana es mente, vacchan es el... Vachan means speech. Cuerpo. And by kaya means body. Now, what happens is, if you look at this body complex that is in front of us, you see? Ahora, lo que sucede es que si ustedes ven este cuerpo, este complejo del cuerpo que está enfrente de nosotros. You see, you no longer say, I am Fabi. You say, this is Fabi, and also Swayamapura. You see, this is how you say, right? This is Fabi. Entonces tú ya no dices cuando lo ves más yo soy Fabi, cuando ves este complejo frente de ti, sino que dices, esta es Fabi y yo soy alma pura. Now, inside Fabi, you see, there is this activity that is of the mind, activity of the body, and activity of words. You see this, and y dentro de Fabi está la actividad de la mente, del cuerpo y de las palabras. But those activities are in a kind of a sangi, like a group. Pero estas actividades están en una forma de asangí, como en grupo. Yeah, associated. You see, they seem to be associated. Whatever, you know, parecen estar asociadas dentro de uno. Yeah, what the mind is thinking, the body is doing it, the words are, you know, so it is an associated activity. Associated. Lo que la mente está pensando, el discurso lo está diciendo, el cuerpo lo está haciendo, entonces hay una actividad asociada. Yeah, so there is associated activity of mind, speech, and body, you see, and this is going on all the time. You see, entonces hay una actividad asociada del cuerpo, mente y el habla, y esto está ocurriendo todo el tiempo. And the entire
body or the entire, all the associated activities of the mind, speech and body, I am tamaam sangi kriyaothi hu taddan. I am absolutely unassociated from that. I have no connection. Unassociated. Y de todas las actividades que están ocurriendo en el cuerpo, mente y habla, cuando yo repito esta frase, estoy diciendo estoy no asociado, estoy disasociado de todas estas actividades. This is very important. You see, there is no connection between what is going on in the mind, body, and the words, and whatever is happening in the body complex and the joint activities of the joint activities, joined associated activities of this mind, speech, and body. Hay esto es muy importante porque no hay ninguna asociación entre las actividades que están ocurriendo en el complejo mente, cuerpo y alma y lo que está asociado o lo que está juntado, unido. Joint activities. They're combined. There is the mind shows something, and the body will go do it, you see, and the words will come out, I'm doing it, etc., right? So all of these things are somehow connected, but in all of that association, I am absolutely unassociated. This is what the Amapura, the awakened one, is saying, you see. I am not. De todas estas actividades que están ocurriendo al mismo tiempo, están entrelazadas entre ellas, lo que está diciendo esta frase es que el alma pura está totalmente aparte de todo esto, totalmente disasociada, está aparte de todo lo que ocurre en mente, cuerpo y habla. This is an amazing word, asang. Una palabra impresionante, asang. Is a word that applies to the ama, you see, to the self. Es una palabra que se aplica al alma, al ser. Asang, you see, it's like from a distance, you are just simply seeing and knowing what all this. Desde la distancia estás simplemente viendo y sabiendo. What this one is doing, what is not even, you don't even say this one, it is as if it's just, as if you're simply just seeing this play, complex play of activities. Estás simplemente mirando desde la distancia esta actividad, este complejo, esta especie de teatro de este complejo, esta especie de obra de este complejo. It is really so beautiful in the disconnection that to believe that there is a connection is the error, you see. To believe, es tan hermoso en esta desconexión, el creer en la conexión es el error. You see, to believe that there is any connection, any association. Alguna conexión, alguna asociación. You see, is to get trapped into the prakriti or the non-self complex. It will drag you. Es estar atrapado en el prakriti o en el complejo del no ser que te va a arrastrar. It is a phenomenal sentence of the Gnani Vidhi, you see. Man vacchan kayaani. Man vacchan kayaani tamaam sangi kriyaothi taddan asangaj chhu. It is really not even, he's saying taddan means absolute, but he is in addition saying something very beautiful. Asangaj. Significa absoluto, pero además está haciendo algo muy hermoso, asang, diciendo. Asangaja chhu. When he uses ja means verily. Asangashu, cuando usa el ya. Verily means indeed. There is, putting an emphasis on this. Enfatizando, está poniendo un énfasis en esto.
So man vacchan kayaani tamaam sangi kriyaothi taddan asangaj chhu. You see, it is coming. It is like focusing on this word asanga. Está focalizándose en esta palabra asangaj. There's a whole chapter, or maybe quite if not a chapter, many pages devoted on this word asang in Aptavani. Hay todo un capítulo, si no un capítulo entero, por lo menos muchos párrafos en el libro del Aptavani sobre este concepto. Aptavani 14, volume 4, you see? El Aptavani 4, volumen 4, perdón. When it's talking about Siddha Stuti, the pure qualities of who I am. You see, one of the special. Está hablando del Siddha Stuti, de las cualidades pobres de quien soy. Yeah, even just by focusing on this sentence, every simplemente con focalizarse en esta frase, word by word, not missing any translation. You see, palabra por palabra, sin perder ninguna traducción. You all of a sudden become separate. You become separate from this. That de alguna manera te transformas o te quedas separado. Yeah, you become separate from this Damien, Fabi, Cecilia that is in front. Damien, Fabi, Cecilia que está enfrente. That is in front of you, It is in front. It is in front of you, and as if you are, you are seeing it from the space, as if you're looking from space, as if you're looking at the earth from the space. You see the earth and you see the space. Estás viendo los lugares como que lo estuvieras viendo desde el espacio, mirando a la Tierra, es como que lo estuvieras viendo desde el espacio. If you're an astronaut and you go and you're circling the space, you're going around the world, you've seen the pictures of si the eres un world. Astronauta y vas yendo alrededor de la Tierra y vas viendo vas mirando la Tierra o fotos de la Tierra. Yeah. Imagine that this world, this universe of the sangi kriya, the joint and the in company associated activities of the mind, speech and body of Fabiana. This is este mundo de las actividades que están entrelazadas del cuerpo, el alma y el habla, perdón, del cuerpo, el habla, el complejo cuerpo, el habla. See, and you are a million miles away, you see, from it. Y tú estás 1,000,000 de millas lejos de todo eso. So far away, it's absolutely separate, and you can see it. All of this thing is going on on the earth. It's so many things are going on in the same way. Millions of things are happening in a joint. Y tantas cosas que están pasando, millones de cosas que están pasando en la Tierra entrelazadas. Yeah, inside this body complex that the people identify as Fabiana or as Yaya or as Luz María. Están ocurriendo este complejo de cuerpo que uno identifica como Yaya, Fabiana o Luz María. You see? Absolutely asang. I am asang. Y estoy absolutamente asang. You see? I mean, you are in another world. You're totally in the world of liberation. When you tú estás en otro mundo, en el mundo total de la liberación. Yes, it's a sentence that
that by its very nature, es una frase que por su propia naturaleza, by its very nature liberates you, just frees you. Por su propia naturaleza te libera, te congela. Totally, completely separates you. So the word is not the separation as much as, because the separation happened in the Gnani Vidhi. Now we are talking about who am I, and this. Yeah. Te separa completamente, porque la separación ocurre en el Gnani Vidhi, pero te hace la conciencia de quién soy. And now we are talking about this very major quality of this, of the nature of the self, which never associates itself with the activities of the non-self, you see. The non-self is Fabiana or Cristian, right? Estamos hablando de esta calidad del ser, no de esta cualidad del no ser, que el no ser es Fabiana, Cristian. You see, and the non-self and the self, what is the relationship? The self is asang, with reference to everything. No companionship, no company. Can never give any company to. There is no companionship, there is no company. Y en el ser y el no ser no hay compañía, no hay una relación. You're there, you see, you're totally, that is exactly who you are. We are all who we are. That is one of the Estás ahí, eso es lo que eres totalmente, estás ahí, esa es una de las cualidades. Yeah, and so man vachan kayaani tamaam sangi kriyaothi. Now, you know, so when you see, when you talk about sangi kriya, this is at a very, very elemental level. These things are happening, the activities are happening, and out of wrong belief, there is different interpretations given. Oh, this is happening to me, this is how I feel, this is what I am doing, etc., which has got zero connection to this that we are discussing, you see. Bueno, en algún nivel ocurre que nosotros estamos diciendo esto me ocurre a mí, esto me pasa a mí, esto está sucediéndome, y esto no tiene ninguna relación con aquello que lo cual estamos hablando. Yeah, this is way above any feelings, you see. Esto está mucho más allá de cualquier sentimiento, tú sabes. I see, yeah. And the self says, the Paramatma, the absolute one. El Paramatma, el absoluto. The Dada Bhagwan can never speak, but if the Paramatma, the absolute self, our Gnani Purush Dadashri is bringing these words and saying, this is one quality that totally adds to this whole science of liberation, you see. Y el Dada Bhagavan no podría decirnos las palabras, nos habla de esta cualidad del Paramatma que está en nosotros, del ser total. Yeah. So this is a very beautiful gift, this one sentence that he has been given. Sangi kriya. Esta frase es un regalo maravilloso que nos han dado, esta frase. Yeah, Damien has been translating all of this in Spanish. Thank you, Damien. Yeah. Y Damien ha estado traduciendo todo esto al castellano. Muchas gracias, Damien. Yeah, right. Yeah. Yes, sir. It is our very great merit karma effect. Y esto tiene que ver con nuestro efecto de karma de mérito. Okay, what is Gimi? Can anyone give me the Gujarati name for it? ¿Alguien me puede decir, Gimi, qué es lo que es el nombre en Gujarati para esto? ¿For Gimi? Merit karma effect. The word is... ¿Alguien me puede dar el nombre en Gujarati para el efecto de mérito, de karma de mérito?
Yeah, it's merit karma effect is called punyai. You see? Punyai es el Yes. nombre que tiene en Gujarati el efecto de karma de mérito. Yeah, you see? Merit karma effect. And when there is bad karma effect, you see? Ese es el de karma de mérito. Y cuando hay efecto de mal karma, you see, bad karma effect is called pap. Okay, pap. Y el efecto de mal karma es pap. Pap, the other name for pap in Western language is sins, you see. So sin and punya, you see. Y otro nombre que también es sin. Y sin and punya. Sin and punya. We have a special book in Gujarati of Dada called Sin and Punya, Pap Punya. Tenemos un libro en Gujarati especial del Dada que se llama Sin and Punya, o pecado y punya. And it is and with reference to what we were speaking about Damien doing this translations, you know, en referencia sobre Damien haciendo estas traducciones, or for that matter any translation that is happening on the words of our Gnani Purush Dadashri, see? O cualquier traducción que esté ocurriendo de las palabras de nuestro Gnani Purush Dadashri. You see, anybody who gets to do anything with that, you see. Cualquiera que esté haciendo algo con eso. Yeah, it is an expression, it's a result, it's a very high punya, very high merit karma effect. See? Es un alto punya, un efecto muy alto de karma de mérito. We must have done something very beautiful in a previous life to be able to get to this level where these words... Tienes que haber hecho algo muy hermoso en una vida previa para llegar a este nivel de hacer esto. That these words are not only liberating us as we share the translation, but estas palabras no solo nos están liberando a nosotros en la medida que hacemos la traducción, but they have a very special purpose because they will liberate others, you see. Simply when they tienen un muy importante sentido porque van a liberar a otros también. Yes. And that makes it a very high level punya, very high level merit karma, you see. Y eso lo hace un muy alto nivel de punya y de karma de mérito. You know, you may earn millions and you end up spending it for only this body, you see, and the pleasures for this body. Which, tú puedes ganar millones, pero solo gastarlos en este cuerpo y en los placeres de este cuerpo. Which in the end leads to nothing, you see. Whereas this... Lo que al final te lleva a nada. See, it's just like intake and output, you see. Whereas this one here is pure salvation, pure energies that lifts. Es solo entrar y salir, pero esto es pura salvación, puras energías that lifts que te elevan. That lifts human beings from their sufferings forever. You see, forever, never to return back to that suffering, you see. Que te elevan de los sufrimientos para siempre, nunca vuelves a tener esos sufrimientos. Yeah, it is with this kind of reverence that we accept the words of Dada and accept... Con este nivel de reverencia con que aceptamos las palabras de Dada, and accept the role that we have been given on his path of liberation. He has put us in this role, you see. Y aceptar la regla que nos ha dado en este camino de liberación en que nos ha puesto. You know, we can say, I'm doing it, or we can say, my Lord, evidence is, you have this, evidences has made it possible, and I am simply aware of it
happening in front of me, you see. I am Señor, las evidencias han permitido que esto se haga y yo simplemente estoy viendo cómo sucede. Yes, few minutes of this means it produces so much bliss within me, I don't know how to share it with others, you see. This is unos pequeños minutos de esto provoca tanta dicha en mí que no sé cómo compartirlo. But so then I give me some work. Let this body, this mind, these words flow in your work, Dame un trabajo, deja que esta mente, este cuerpo y esta alma fluyan en tu trabajo. Yeah, beautiful. You see, if it can, you see, it flows. So you receive this magnificent energy of his words, and automatically it directs. Recibes esa energía maravillosa de sus palabras y automáticamente la direccionas. It lifts you up, but it also simultaneously creates the energy of sharing with others, you see. Te eleva, pero al mismo tiempo inmediatamente crea la energía de compartir con otros. Yeah. So, my friends, we have never ever experienced these phenomena before in our. Nosotros nunca hemos experimentado este fenómeno antes. And we were nothing. Just morning till evening, we're just simple machines, you see. No éramos nada desde la mañana a la tarde, simples máquinas. Yeah, you see, not at all aware of this beauty that lay within our own selves, you see. This magnificent treasure that. Inconscientes de esta belleza maravillosa, este tesoro que está dentro de nosotros. Yeah, and it is this Akram Vignani who came, you see, this Dada who came in this world, and he has made it possible for ordinary human beings like you and I, you see, just in este Akram Vignan, este Gnani Purush que vino a este mundo, que lo hizo posible para seres ordinarios como ustedes y como yo. Yeah, just made it so beautifully possible from, like even que lo hizo tan hermosamente posible. Even making it possible by 2 sentences of that kind of penetrate to the core, to the heart of the human being who just happens to meet him, you see. Y lo hizo a través de 2 frases simplemente que hasta el centro mismo del ser humano que tuvo la gracia de conocerlo. Yeah, you see, Dadashri has said that if you serve me a cup of tea, or coffee, Dadashri ha dicho que si tú me sirves una taza de té o de café, I will never forget what you have done for me, and in return, I will give you everything. You see, this is. Yo nunca olvidaré lo que has hecho por mí, y yo te daré en retorno todo. Now, this is an amazing sentence. If you really think about it. Esta es una frase impresionante si ustedes realmente piensan en ella. By saying it openly, what he's saying is, wow, talk about coffee, just maybe a cup of coffee, and we have received this from human beings in all walks of life, much more than coffee. People give us so many things, and we forget it, Y él está diciendo simplemente esto abiertamente por una taza de café, de darnos todo. Nosotros, la gente nos da tantas cosas, y nosotros se nos olvida tan rápido. So this sentence is coming from a very special place within
the relative complex of our Gnani Purush Dadashri. You see, he by even saying, if you just do a little bit for me, I will open up the world of liberation for you. I will give you everything. You see, you just do a little bit for me. Yeah. Y esta frase viene de un lugar muy especial dentro del cuerpo y del cuerpo, el complejo del cuerpo, nuestro Tadashi, que dice, simplemente si tú haces un poquito por mí, si tú haces algo tan simple por mí, yo te voy a dar todo. Yes. Yeah, this, so this goes on, this darshan goes on, this darshan is what's most important, we read. Así que este darshan continúa, este darshan es muy importante, está continuando. It is this darshan of the simple word, asang. Es el darshan de simple palabra, asang. Simple word, asang. You see? Or the simple word, punyai, or the, merit karma. O la simple palabra, punyai, que tiene que ver el karma de mérito. And we all of a sudden look at the amazing, bountiful things that we have received in this life, you see, that are there in front of us, you see. Y de pronto podemos ver las cosas hermosas que hemos recibido en esta vida que están ahí enfrente de nosotros. Beautiful body, healthy bodies, healthy minds, you see. Cuerpos hermosos, cuerpos sanos, mentes sanas. Healthy family members and friends, all of these things that we have received, and yet miembros de nuestra familia, todas estas cosas que nosotros hemos recibido. Human beings who are there for us when we need them, they're todos estos seres que están ahí para nosotros cuando nosotros lo necesitamos. And we took them for granted before we understood these words of Dada, you see. We used to Los tomamos por sentados antes de entender estas palabras de Dada. And now it assumes a new meaning. Everything you see it in a new light. You wake up in the morning and you see the beauty of the flowers. Before you used to see flowers, but you never used to see the beauty in it, you see. You used to just walk Todo empieza a tener un nuevo sentido, te levantas en la mañana y ves la belleza de las cosas. Antes de eso no veías la belleza de las flores, pero todo toma un nuevo sentido. Before you used to see human beings, but you never saw the beauty on it. You only saw what you wanted to see. But every human being that comes in front of you is a beautiful creation of nature. Y antes veías solo seres humanos o lo que querías ver delante de ti, y ahora cada ser humano que está enfrente de ti es una hermosa creación de la naturaleza. What a magnificent creation of nature, you see. Beauty is there for you to behold if you are open to it, you see, Una magnífica creación de la naturaleza y la belleza está a ti para que tú la aprecies si lo decides. And this darshan keeps on opening, you see. It keeps on opening. If you keep a Patricia in front, you keep Este darshan se continúa abriendo si tú mantienes a Patricia enfrente. In front. This is Harman. I am Asang. Esto es Harman. Yo soy Asang. I am Asang, absolutely Asang, you see. Yo soy totalmente Asang. You see, whatever Harman needs to do from morning till evening, it is already programmed. It's already programmed. You see? Cualquier cosa, todo lo que Harman necesita hacer desde la mañana a la tarde es algo que está ya programado. Yeah, so why spend any extra energies in that direction? You don't need ¿Y para qué gastar más energías en esa dirección? This Siddha sentence will lift you in a world that is of our Dada. You are now entering the world of Dada, you see.
You are with Esta him. frase te va a llevar y te va a poner en el mundo de Dada. Yeah. And in the world of Dada, there is nothing but bliss. Y en el And, mundo de Dada no hay nada más que dicha. and along with this bliss, there is this natural sharing of your presence. You see, your presence makes a difference for other human beings, you see. Y también, y con esta dicha natural, está tu presencia, y tu presencia hace una diferencia. Yeah, you see. So, you know, with reverence is natural for all of us. Our reverence and our appreciation, our bhakti, our worship. La reverencia es natural para nosotros, la reverencia, el bhakti, la alabanza. Our reverence and our bhakti increases with our darshan, you see. The Y la more, reverencia y la alabanza se incrementa con nuestro darshan cada vez más. and what is that darshan? It is our understanding, you see. It is our understanding. We don't need to. ¿Cuál es este darshan? Es nuestro entendimiento, es nuestro entendimiento. One sentence, one word is enough, you see. One sentence, one word like asang, and you know, you are in a different world, you see. Una frase, un entendimiento, una palabra como asang y estás en un mundo diferente. You see, asangaj chhu, if you say, asangaj chhu, you see, it means Asangachu, si dices asangachu. Chhu, I am unassociated. Mind, speech and body are by their very nature associated with each other. I am asang. I am asang, you see. Yo estoy asang. Cuerpo, mi complejo de mente, cuerpo y alma están asociados entre sí. Yo estoy asang. You see, so this, you know, it is at the feet of our Lord within, our Dada Bhagavan, that we just rest our heads and we say, my Lord, you know, oh, enough, more than enough, you see, you know. Estamos a los pies de nuestro Dada Bhagavan, de nuestro Señor dentro de nosotros. Ponemos a sus pies y decimos, Señor, esto es suficiente, más que suficiente. Every tear that comes out from me is the most precious diamond of my liberation, you see. I lay it at your feet, you see. Cada lágrima que sale de mí es el más preciado diamante de liberación. Yo estoy a tus pies. It is only cleansing the dirt that was due to my lack of darshan, lack of darshan, you see. Simplemente está limpiando aquello que generó mi falta de darshan. You see, I did not have the understanding, and that in that sense I wasted so much time, you see. Yo no tenía el entendimiento y en ese sentido perdí tanto tiempo. And then he said, now let there be your darshan only, my Lord, you know, wherever. And it is not the physical darshan. This is now, yes, the physical darshan is important, but this is where he wants to take us higher and higher, you see. Y ahora solo dame el darshan, Señor. Es importante el darshan físico, pero no solo darshan físico. Necesitamos más y más. Dame más y más. Physical darshan is very precious because the presence of a human being who can wipe off sins of infinite lifetime is a very, 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 very rare thing. It simply does not. Such a person is not around, you see, does not exist. El darshan físico es muy importante porque la presencia, una persona con la presencia que puede borrar los pecados de muchas, muchas, muchas vidas, es algo muy raro, casi imposible de ver. Yes, but you see, we revive and we make you live in front of us through receiving your words with reverence that
is incomparable. We cannot compare this reverence that we have for you, you see. Pero podemos hacerlo físicamente y con reverencia, recibir en vivo estas palabras con una reverencia incomparable, las palabras que nos llegan. And you see, this reverence, my Lord, let you know, many of us have no words for it, but that is why we simply do the Vidhi and we say, I surrender everything and I am pure soul. You see, I am pure soul. You see. Y para esta reverencia, mucho de eso no tenemos palabra y por eso simplemente realizamos el Vidhi y simplemente decimos, yo soy alma pura, yo soy alma pura, yo soy alma pura. You see, Shuddhatma, and I am pure soul. I am pure soul like you, my Lord. I am pure soul like you, my Lord. You see? Yo soy alma pura como tú, mi Señor. Yo soy alma pura como tú. Shuddhatma. So, we come to the end part of our satsang here, almost to Hemos the... llegado al final de nuestro satsang. And you see, let us do the darshan of our Mahatmas, you know. Vamos a And hacer el darshan de nuestros Mahatmas ahora. yeah, we will do the darshan we begin with the darshan here in this group here in Tenerife. Vamos a partir en Tenerife. Vishuddhatma Bhagavan, each one of you. Yes. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yes, all of you. Yes. We are very grateful for your presence, you see. Your presence makes it a satsang. Estamos muy agradecidos por su presencia. Su presencia hace el darshan. And we go to our dear friend Patricia Shuddhatma Bhagavan, Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And we go to our friends in Vesak. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yes. And we go to Grace. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yeah. And let's see who else is left. And to our dear friend Cecilia. Jai Satchidanand. And we go to our friend Damien. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. And we now go to our friend here who has been with us all along, dear friend Cristian. Shuddhatma Bhagavan. Shuddhatma Bhagavan, Jai Satchidanand. Beautiful. Highest Jai Satchidanand. Yeah, Jai Satchidanand. Highest Namaskar. Okay. Until we meet again. Huh? Until we meet again. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Nos mató, Judita. Wow. Para que tenga y me guarde, ¿vio? Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Gracias, Cristian. No, gracias a usted. Jai Satchidanand. Lo mejor para todos. Abrazos. Abrazos. Abrazos para... Sí. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Tú puedes aplazar las decisiones que estás tomando ahora. Cuando... Yo no he tomado ni una decisión, Yayita, me estoy yendo porque ya me decidieron todo. Ya, pero sería conveniente que hables con una taputra cuando vayas a India. Sí, ya hablé con Shirish y hablamos y todo. Y, bueno, yo voy a hacer todo lo posible, pero... Bien. Vale, vale.
No, te lo digo por mi propia experiencia, ya lo hablamos en otro momento. Perfecto, cuando quiera, yo feliz. Bien, gracias. Cualquier Gracias. pregunta que tengan, si tienen alguna pregunta sobre el viaje de India, no se preocupen, porque no vamos a estar, yo por lo menos, la persona que conozco de la organización y es muy tranquila, no hay allí inseguridad ninguna, o sea que no tengan miedo por el lugar. No. Y del aeropuerto a la urbanización esa, a Simandar City, como media hora o algo así. Te recoge un taxi en el aeropuerto, que te está esperando con un cartel con tu nombre, y te lleva directamente a donde tú te vas a hospedar. Yo ni sé eso, pero me imagino que